Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel, and I will be discussing now most important I will be discussing the most important questions now. So let us begin with the discussion of the most important, that is physics numericals, then all the 1 mark questions, all the 2 mark questions, all the 3 and 4 mark questions I will be discussing in this session. So let us begin our discussion on the same. Okay, hello, I can see Vishal from Ballari. Yes dear, I can see Vishu, Varun, Nandish, Chetan, Malti, then UDAAN Deepak fan page. Oh great, somebody has made already the fan page here. Thank you to see that, happy to see that. And I can see, yes, practice all the diagrams also I will be letting you know. So total 27 marks you will get from physics, and not a single marks you should lose. Ellaru tilkori total 27 marks enaiti physics li sikteti, and each and every marks is much important. 5 mark question I let you know is separately, because it physics lenu barbodu, chemistry lenu barbodu, biology, so that one I let you know just separately. Eeg bare 1 to 3 mark questions enaiti naviga nodona. Okay, Soumya is there, Prarthana is there, yes, okay, I can see Varu, Chetan, Tilak, Arpita, Padma, n number of students have joined. So now let us move on to nan joti ellaru pen hidukori, nan joti ellaru book tagori, ellaru enaiti, just begin with what the key the solution of problems now. First I will give list of problems from this chapter. Ellaru nan joti ella problems galanna barkori. Okay, write down the list of formula from this chapter, then only you people will connect to me. Okay, so fast agi nan joti problems ella barkori. Yes, along with me you people write what all the list of formula for electricity. Ameli enaiti, you can just begin with what the solutions. Okay, fast agi enaiti ella list of problems anna barkobeku. Okay, so let us move on to what writing the problems. So fast agi barkori ellaru. Yes, I can just see now. Okay, write down all the list of formulas. Okay, list of formulas ellaru enaiti barkori. Okay, yes, write down what list of formulas, list of formulae from electricity ಲಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ಗಳು ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆದ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೈಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ I is equal to yes current. Okay, first ಬರೋದು ಯಾರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ I is equal to Q by T. Then second one is what voltage formula. Voltage in ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, it is potential difference. So we will write V is equal to W by Q. Then third comes what, Ohm's law. Third ಏನು ಬರೀತೀರಿ, Ohm's law, V is equal to I into R. Okay, then fourth one, which is the fourth one, we will write resistance in series. Okay, resistors in series ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, you write RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Similarly resistors in parallel. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ R1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Similarly question number 6 one is power. What is the power formula? Power is equal to V into I, or power is equal to I square R, or power is equal to V square by R. So this is power. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತನ ನೀವು ಕಲೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, H is equal to P into T, this one we will use in power, or H is equal to I square RT
and h is equal to v square by r into t. This all three formula you can see, or h is equal to vit. You ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು, the one which I am highlighting ಇಲ್ಲಿ ಏನು highlight ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, you are the basic problems you should by heart. Okay, then comes to what is commercial unit. So 1 unit is equal to 1 kWh. So 1 kilowatt hour, kWh ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇದಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, what is the value of 1 kilowatt? So you should tell me here. Yes, so I hope you people are connecting. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ 1 kilowatt is equal to how many joules? So 1 kilowatt should be given in joules. So ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ joules ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. This is the last one. I want you to tell me what is 1 kilowatt. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. Okay, so what is one that is 1000 watt dear. Okay, very good. 1 kilowatt hour, 1 kilowatt is 1000 watt, but I am asking you 1 kilowatt hour is how many joules? Illa, kilowatt 1000 joules alla, it is no, wrong. It is 1 kilowatt is how many joules? So fast ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನೋ, joules I am asking. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು joules ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So 1 kilowatt is how many joules? So 1 kilowatt is how many joules? Yes, I can see here 1 kilowatt is how many joules here? Very good, 3.6 into 10 raised to 6 joules. Very good dear. Vikas has given the right answer. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು 1 mark question. 3.6 into 10 raised to 6 joules ಅಂದ್ರೆ 36 lakh ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ joules. 3.6 ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಹಿಯರ್ 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 raised to 6 joules will come. This is the answer. 1 kilowatt hour is 3.6. See, watt hour ಇದ್ದಿದ್ದು joules ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. You should write 3.6 into 10 raised to 6 joules. Okay, so I hope you people are connecting. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Keeping this in mind only I will be solving the classes. Very good Kishore, you have given the right answer. Shreyas, okay, then I can see Ishu, Akshata, very good dear. Then I will give the problems from what? Light. So light in the ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕು. So I want you to tell me the all the problems from light. So you know the light in the ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, F is equal to R by 2 focal length. F is focal length, radius of curvature, or you can write, you can just transfer this, R is equal to 2F. This is first formula. Second is mirror formula. Okay, second is mirror formula. What is mirror formula? It is 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. And magnification for mirror is what? Magnification is to ಹೋಗ್ರಿ ಸಾಕು, 3 marks will get. M is equal to minus V by U. All that sign conventions I will tell. Then you can see here question number 3, that is lens formula. Lens formula. So what is lens formula? 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. Chemistry I will be doing in the evening, Aditi. I will be doing there. First let me finish with all the problems and the ray diagrams, then I will come up with that for show. Then ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ, M is equal to plus V by U. Okay, see here I will give sign convention. ಈ ಡಬ್ಬಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. M, see here how will you remember this? U, F, V. Okay, this table you should remember here. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್, let it be lens or let it be
mirror, remember concave and convex, U is always negative. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ U is always negative irrespective whether it is lens or mirror. U ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು always ಏನೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. I hope the screen is clear dear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕಾಣಿಸಕತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Yes, most of you are commenting that screen is not clear. Yes, let me know whether my screen is clear or no. Yes, ಸ್ವಲ್ಪ resolution 1080 ದಾಗ ಬರೀರಿ so that you can see whatever I am writing is proper or no. So yes dear, so I hope sir explanation for chemistry bio short definitely dear. First if physics ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಈ problems 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. See here, concave is a negative mirror, everything is negative. Convex is a positive mirror, so it is F is positive, V is also positive, and U is always negative. This is a sign convention. If m is equal to 1, so you will get what? Same size as that of object, same size. If m is greater than 1, you will get image as enlarged, and if m is less than 1, you will get image as what? Diminished. Nimge image ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? Diminished ಸಿಗ್ತೈತಿ. Similarly, if m is positive, you will get what? Virtual and erect. And if m is negative, you will get negative with and tilkori. So you will get what? M is positive, m is negative, you will get real and inverted. So if by heart order all problems 3 marks you will get for show. So whatever I have written on the screen is much important. Light alli iskondadavu ellaru ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೀರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Okay, so that you will not get mistake while solving. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. You people can move on to what? Writing the next one. Okay, fast ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ whether you are connecting or no. fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. Yes, the answer Akshata is there. Decrude chemistry after this dear. If physics ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, physics ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chemistry, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡು ಬಯೋಲಜಿ. ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಐತಿ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ಐತಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆ ತನಕ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವ ನಾನು ಪಟಾಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗಿಲ್ಲೇ ಪಟಾಪಟ ನೀವ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ key answers now. So ಏನು ಮಾಡೋನು? Yes, we will go here. See the question here. Current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb of 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So ನನಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್, let me know. Udaan Deepak Hubballi, somebody has taken my photo and fake account it is. See, okay, so sir you look sad. Okay, no dear, I am not sad, but completely what I need to finish much now burden you can say here. Okay, fast agi ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. If my voice is not audible, kindly let me know dear. So ಯಾರು I hope my voice is audible. Yes, very good Kishore, Udaan Deepak. ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ಉಡಾನ್ ದೀಪಕದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ 300 ಕೂಲಮ್ಸ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಸಿ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಕರೆಂಟ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Current here. So I is equal to 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Time is what? 10 minutes, but we want is what? SI unit of time is second. It is 60. So 60 seconds, 600 seconds you will get. Now find the amount of electric charge. So you know I is equal to Q by T. This ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ? ಚಾರ್ಜ್ Q ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ T you take here. So I into T is equal to Q. Current is 0.5. Time is how much here? It is 600 seconds, which is equal to
Q here. So half of this is what? 300, and SI unit of Q is coulomb. So QE will get it as how much? 300 coulomb. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತು. ಕೊಪ್ಪಳ, yes dear, thank you from ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ. Yes, coming to the next set of question, how much work is done in moving the charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference of 12 volt? ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. Yes, so did you guys complete playing truth or dare yesterday? Yuki is asking. Okay, ಬರೀ truth or dare ಆಡಕತ್ತಿರಲ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ರಿ, ಟ್ರುತ್ ಡೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪಟಾಪಟ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 2 coulomb ಅಕ್ರಾಸ್ 2 points ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 12 volt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೋಡಿ. W ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ Q, SI unit of Q is coulomb, and potential difference V ಐತಿ, voltage V is 12 volt. So you know the voltage is equal to W by Q. Work done upon charge is called as voltage. This one you move here, so V into Q is equal to W. So V is how much? Voltage is 12 volt. This is 2, so it is W is equal to 24 joules. So we got W ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ 24 joules ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. I hope ಮೇಘನಾ, yes, I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ. ಬಯೋಲಾಜಿ I will do Mohit, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದ SC, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಏನು ಕಲ್ಸಕತ್ತೇನೆ ಅದರ ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಓದಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಐತಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಪ್ರತೀಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ I managed to cover up the ears. Okay, so ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ದೇವ್ರದ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. And Tirupatiಗೆ I should move. For that purpose I am just leaving the hair. If you just watch my previous videos of 3 or 4 months back, you find me with some different hairstyles. Okay, then so I will come back definitely. Akshay, I will wait for you until you come. Okay, but ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಡಿ. Okay, ಮೇಘನಾ ಸಿಸ್ ನೀವು ನಾಟಿ ಯಾರೋ ಬಂದಾರ ನೋಡಿ ಮೇಘನಾ ಸಿಸ್ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 terminals ಆಫ್ an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere. What will be the heater draw if the potential difference is increased? So fast ಆಗಿ I will do. I will not waste much time here. These questions which I am solving are much important. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ questions ಅದಾವು, that one I will be discussing later. Okay, during state level preparatory also I have solved many previous year questions. ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ಓದಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ between the terminals of an electric heater is 60. And the voltage ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳಿ 60 volt ಐತಿ. Current I is equal to 4 ampere. What will be the heater draw? What will the heater draw if the potential decrease? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಈಸಿ ಐತಿ, no need to worry. ಈಗ ಇದು you know voltage is directly proportional to current. Okay, without solving only I can tell you voltage is directly proportional to current. ಅಂದ್ರೆ voltage 60 ಇದ್ದಾಗ current 4 ಇತ್ತು. ಈಗ voltage ಏನಾಗೈತಿ ಹೇಳಿ ಡಬಲ್ ಆಗೈತಿ. voltage 60 ಇದ್ದಿದ್ದು 120 ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕರೆಂಟ್ 4 ಇದ್ದಿದ್ದು 8 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 8 ಆಂಪಿಯರ್. ಬಟ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಲ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ತಗೋರಿ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ I. So R is equal to V by R ತಗೊಂಡ್ರೆ 60 by 4 will get 15 ampere. Again they have used V is equal to IR, I is equal to V by R. So 120 by 15, 8 ampere. So you can see the answer on screen. But here you can see here how to solve. If the voltage 60 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗೈತಿ into 2. So ಇದು 4 ಇದ್ರೆ ಇದು into 2 ಆಗ್ತೈತಿ, because they are directly proportional. ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ ಏನ್ರಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಕ್ರೂತ್
Very good dear. So next question nodi ille, an electric lamp whose resistance is 20 watt and a conductor of 4. This question has come up previous year, so everyone should know this is for 3 mark. Okay, state level preparatory alli a cost of energy questions bandide, adannu ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. one questions I will solve, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಐತಿ, whose resistance, okay, you know, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಐತಿ, whose resistance R1 is 20, whose resistance is 20 ohm ಬರಬೇಕ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು 20 ohm ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 4 ohm resistance, ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 4 ohm resistor ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? 6 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮೀ, calculate total resistance. So you know they are connected how? They are connected in series or parallel. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. an electric lamp whose resistance 20 watt a conductor are connected, yes, assume that they are connected in series. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ series ಅಲ್ಲಿ connect ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. that keeping that in mind, let me know what answer will you get here. So yes, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? yes, I am expecting. See here, so you know total resistance in series is what? R1 plus R2. ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 20 plus 4 ಏಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು 24 ohm. So total resistance in series is how much? 24 ohm. If you write this, you will get 1 mark. Then the current through the circuit. You know that in series current remains the same. ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ SI ಅಂತೇಳಿ, ಸೀರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾಗ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನಮ್ಮ ಓಮ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ? V is equal to I into R. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್? I is equal to V by R. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 24. 6 1 जा 6 4 जा 24. So I is equal to 0.25 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು I 0.25 ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ I ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಲ್ವಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮುರೋಹಿತ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. R is 0.25. ಇಲ್ಲ ತಿಲಕ್ ರಾಂಗ್ ಐತಿ, 0.5 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು 0.25 ಬರ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ 4 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ವರುಣ 1/4 ಬರ್ತೈತಿ. ವರುಣ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ತನುಷ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. 24 ohm is total resistance, current 0.25. ಕಿಶೋರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಶಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಇದು ಮುಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 6 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ I is equal to V into R. ಟೋಟಲ್ ವಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಸೊ ಸಾರಿ, V is equal to IR. V is equal to I into R. ಸೊ I ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.25 into resistance across this is how much? Resistance is 20 ohm. So it into 20 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ? ಇದು 25 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಒನ್ಲಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ವೋಲ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 6 ವೋಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 4 ohm, so how will you solve if the resistance is 4 ohm? V is equal to I into R2. Current will remain same because in series current will not change. R2 is 4, so it will be 1 volt. So total 5 plus 1 will give you 6 volt, and they said that the total voltage is 6 volt only. I hope ellargu siktu. Yes, very good dear. So 5 volt plus 1 volt will give you what? 6 volt here. Hinga enaiti exam alli ellaru solve ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, I hope you people are connecting. ಯಾರಿಗಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Yes, potential difference across lamp is 5. Izumi, excellent here.
ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಯಾವತ್ತೂ ರಾಂಗ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, 3 resistors 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm are connected in parallel, which has respectively which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate total current in the circuit. Total current total ಏನ್ರಿದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3, 4, 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಲೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಸ್ ಜುಯು, ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಆಲ್ 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಇದು ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿತಾ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರ್ದು ಏನೈತಿ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. See what they have said is that 3 resistors R1, R2 and R3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R1 ಐತಿ, ಇದು R2 ಐತಿ, ಇದು R3. ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ R1 ಈಸ್ 5 ohm, R2 ಈಸ್ 10 ohm and R3 is 30 ohm. So let me know what is total resistance in and total voltage is 12 volt. Total resistance in parallel is what? 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ 1 upon 3. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Rp ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 20 is wrong. Okay, 20 ಯಾರು ಬಂದೈತಿ? ರಾಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಶಾಲ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಇಲ್ರಿ, ರಾಂಗ್ ಐತಿ. Then Saraswati got right answer. Saraswati, good. Yes, Modala Ramcharan is wrong, dear. So Dikrut wrong it is, dear. Dikrut has got wrong. Okay, so no, Mallika Arjun tap madiri. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Zulkar has got right answer. Very good. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡೋತನ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡೋತನ ಏನೈತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 is 1 by 5, 1 by 10, 1 upon 30. So 30 is LCM. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 LCM ಐತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? 30 is LCM. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್ ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್? 5 6 are 30, 10 3s are okay, 10 3s are 30, 31s are 30, 6 plus 3 plus 1 is 1 upon Rp. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು? So 1 upon Rp will get you what? I'll write here. 1 upon Rp is equal to 10 upon 30. So 10 0 0 get cancel. So ಇದು reciprocal ಬರೀರಿ, ಇದು reciprocal ಬರೀರಿ. Rp is equal to 3 ohm. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. Rp ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೈತಿ. So if you write 1 upon 3 it will be wrong, dear. Okay, so very good. I hope ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡೋತನ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿ. ನೀವು ಕೈಲೇ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಡೋತನ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ohm. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಡಿಯರ್. ದೇ ಸೆಡ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಓಮ್ ಅಣ್ಣ ಅದಾನು, ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾಗ ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಮ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ V is equal to I into R. ಸೊ I is equal to V by R. ಸೊ V ಎಷ್ಟೈತಿ? ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 12 ವೋಲ್ಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ 12. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 3. 3 1s are 3 4s are ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಹಾಕತ್ತೈತಿ. 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾರ್ದು 4 ಬಂತು? ಮೊದಲ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶಾಂತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್.
ವಿಶು ಇಜುಮಿ ನೀವು ಬರೀ 4 ಬರೆದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ಎಸ್ ಪೋಕಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪೋಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬಯೋಲಾಜಿ ನಾಳೆ ಮಾಡೋನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ನಾನು ಬಯೋಲಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಶಿವಾನಿ ಸರ್ವೇಶ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. KSEAB. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗಿದು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರ ರಾಜು ಏನ್ರಿ? ಅಭಯ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಭಯ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಾ? ಮನ್ವಿತ್, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಅಭಯ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಭಯ್. ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಒನ್ಲಿ ಲರ್ನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್. ನೆನಪಿಡ್ಸಾರ್ ಡೌಟ್. ಏನು ಡೌಟ್ ಐತೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್ ಸುಪ್ರೀತ್. Yes dear. So now we will move on to next one now. 3. Yes. See, this also has come in the model question paper and in previous year paper alli nodbittiri. 100 joule of heat is produced each second in 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. ಈಗ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಲೈಟ್ ಅನ್ನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್, 4. ಸೊ ಇದು 210 ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ 2:30 ನಾ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಸೊ ದೀಪಕ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ತಿಕ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ. ಸರ್, ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಬಟ್ ಅಂಥವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? R is equal to 4 ohm resistance. Find potential difference. ಸೊ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2-3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ಲೇನು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್. See here, H is equal to I square RT. So ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಐತಿ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ I. ಸೊ H ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? H is 100, then I square, R is 4, time is 1 second. This 4 will go down. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? ಇದು 100/4 is equal to I square. 4 ones are 4, 25s are. So 25 is equal to I square. I is equal to root 25. I is equal to 5 ampere. If I 5 ampere ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್? V is equal to Ohm's law, I into R. ನಮ್ಗೇನು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾಲಿ V is equal to I into R. I is 5, R ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 4. ವಿ ಗಾಟ್ 20 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ 20. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪವನ್, ಕಿಶೋರ್, ಪ್ರೇಮಾ. ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V is equal to I into R. 5 4s are 20 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 20. ಕಾರ್ತಿಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಭಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಚ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಭಯ್. ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್? ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BHS ಏನ್ರಿ? ಐ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ? ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ? ಸೊ ಟಿಂಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, 18+ ಇರಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೌಮ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಜೆಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಏನೈತಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜ್ಗಳು ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಇದು ಮುಗಿಯೋದಂದ್ರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ 96,000 ಕೂಲೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ 1 hour ಥ್ರೂ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ 96,000 ಕೂಲೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ 1 hour ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, H is equal to I square
ಆರ್ ಟಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೂಲುಂಬ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 96,000 is Q, then time is what? 1 hour. So 1 hour means what? 60 minutes, 60 seconds, you will get 3600 seconds. Okay, now we need to find what? ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು Q is equal to ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? Yes, so we need to find what Q ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So how will you write Q now? But there is one formula here. So V kottubitidare, V is how much? 50 volt. So whenever they ask H in terms of Q, nenapidkori H is equal to V into Q. Time ದ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ V ಮತ್ತು Q ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, you will get what? Heat. So ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, so H is equal to V into Q. It is not there in textbook, but ಇದು exam ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. This formula I didn't tell. H is equal to VI T ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ I is equal to Q by T. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ V I is equal to Q by T into T. T ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ H is equal to V into Q ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ H is equal to V into Q. ಇವನು H is equal to VIT, I is equal to Q by T. T ಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, V into Q. Just multiply 96,000 into 50, you will get 48 lakh joules is the answer. I hope ಈ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಮ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ohm takes a current of 5 ampere, calculate heat developed in 30 seconds. So you know H is equal to what? This one I will not take much time, ನೀವು ಪಟಾಪಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. So H is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಿ? I square RT. So H is equal to I ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್. So I you know it is 5 ampere, it is 5 square. R is 20 ohm, time is 30. So if you multiply this 5 square 25 2 is 100, it is 15,000 joules ille bandbirtೈತಿ. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, an electric bulb is connected to 220 volt. Okay, this question I will solve. Voltage is 220 volt generator. The circuit is having ampere of 0.5. So you know what is power. ಇವೆಲ್ಲ 1 mark questions. Okay, after this cost of energy questions ಬರ್ತಾವು, ಅವು 2 questions solve ಮಾಡಿ, then 2 questions from light, and after that I will move on to 2, 3, 4. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 minutes ಐತಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಪಿತಾ, ವಿಶಾಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಯು ನೋ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ V into I. V into I will give you what? Power. Power ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? when we are there and I am there. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾಗೂ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ? P is equal to V into I is what? Power here. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ P is equal to V into I. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ V ಎಷ್ಟೈತಿ? 220 volt. I, so you will get what? 110 watt. SI unit of power is what? Watt. I hope you people are connecting. My brain is blowing. ಯಾರ್ದ ಬ್ರೇನ್ ಬ್ಲೋ ತನುಷ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಬ್ಲೋ ಆಗತೈತಿ. ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ದ 2 sums ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this question has come in 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. An electric refrigerator rated 400 watt operated 8 hours per day. What is cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kWh? ಜೂನ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಯಾರು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೌಮ್ಯ, ಸುದರ್ಶನ್, ರಾಮ್, ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎಸ್ ಕಲ್ಪಿ, ದೆನ್ ಎಸ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋ 40-45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಂಥ ಸಮ್ ಬಂದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರತೀಕ್ ಹೇಳಿ ಡಿಯರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಸಿ, ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್?
400 ವ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ 8 hours ಪರ್ ಡೇ. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಹೇಳ್ರಿ? 8 ತಾಸು. ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅವರ್ಸ್, ಡೈಲಿ 8 ತಾಸು ಓಕೆ ಚಾಲು ಇರ್ತೈತಿ. Then what is cost of energy operated for 30 days at rupees 3 per kWh? You know what is power? Power formula is what? H is equal to P into T. So first ನೀವು heat energy ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Heat energy H is equal to power into time. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. I will give break dear 5 minutes study. Okay, you wait for 5 minutes. In 10 minutes I will give break dear. Okay, so pata ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 400, ಟೈಮ್ ಇಸ್ 8, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರೀಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 96 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 0000 ನಂದು ಪವರ್ ಸಾರಿ 4 ಎಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದು 8 4s are 32 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 day. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 day ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 day ಡೈಲಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸಾರಿ 32 ಅಲ್ಲ 3.2 because 4 8s are 32. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ 32 by 10 after 10 1 decimal point backward you will get 3.2 kilowatt hour. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ 3.2 ನಾಟ್ 32. ಇಟ್ ಈಸ್ 3.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ನಾವು ಇದು 3.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಐತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ 30 days. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಇಂಟು ಡೇಸ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಇಂಟು ಡೇಸ್ ಇಂಟು ರುಪೀಸ್. ಇವು ಮೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಹೇಳ್ರಿ? 3.2 ಫಾರ್ 30 days ಇಂಟು 3 rupees. ಈ ರುಪೀಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಸೊ 3 3s are 90, 93s are it is 288.0 rupees. ಯಾರ್ದು 288 ಬಂದೈತಿ? those who have done right answer. 3.2 kilowatt hour. very good dear for per day for 30 days. okay, 30 days ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು? ಎಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 288 rupees. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವು ಇಂಥ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಜೂನ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ 1 mark questions now. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಜೂಯು. ಓಕೆ, ಜೂಯು nice to see you Zuyu. Yes, name is excellent. very good dear. So next question. This answer ಹೇಳಿ. an electric heater connected to 220 volt. so an electric heater connected to 220 volt draws a current of 10 ampere. what is the power? so first question ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. if it is used for 8 hours per day then calculate total cost of using it for 30 days at rupees 5 per 1 kWh. rate cost of energy. the problems are very important for 3 mark. so in state level preparatory alli ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. this is the last problem from this. then yes sir would have attended night classes. so night classes okay you should attend here. okay, so you yes, hi Chris, nice to see you online. okay, beautiful Chris is online. so next you can see here an electric heater. what is power? power ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? voltage is 220 volt, current is 10 ampere. so what is power? power is equal to V into I will give you what? power. so voltage ಎಷ್ಟೈತಿ? 220, I 10, so you will get what? 2200 watt is power. then they said what? if it is used for heat energy ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? heat is equal to power into time divided by 1000. you should do compulsory. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. yes, so 2640 excellent dear. power is 2200, time ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 8 ತಾಸು divided by 1000. so ಕಾಟ್ ಕೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
So 8 2s are 16, 8 2s are 16, 1 17, 17 points by 10. So you can get 17.6 kilowatt hour. So what is the cost of energy? It is heat into days into rupees. Okay, so heat is 17.6, days is 30 days and it is 5. So 17.6 into 150, so 15 6 are 90. So yes, ಬಂತು ನೋಡಿ 2640. So 2640 rupees ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So you should pay how much? 2640. Okay, that much rupees you should pay. The right answer is what? 2640. Fixed question, sir. Yes, definitely. This fixed question ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2640 ನ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವು, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಗಜಾನನ್ ನಾಯಕ್, I hope you got. Yes, power is equal to V into I, dear. Excellent. 2640 ಯಾರು ಬಂದೈತಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ರೇಯಸ್, ಓಕೆ. ಮೊದಲ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಟ್. Then Chetan, yes dear. Chetan, I got Chetan Vadvi is here. Convert into second sig ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ದಾಗ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಿ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದಾತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, this question you can see, just ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. A wire of given material length and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire? ಇದು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I'll just give you one trick how to do this. Many a times this has come, so let us tell you. See, a wire of given material having length, so you know R is equal to rho L by A, which is having 4 ohm. This is R1. That means this one will give you what? 4 ohm. Similarly, what would be the resistance of another wire? R2. If the material is same length, that is rho is rho only. This is L by 2 and this is 2A. So what will be the resistance they are asking? So ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಯಾಡು ಏನೈತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ R1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 4 ಬರೀರಿ. So divide this by this. 4 by R2. Here rho L by A. This is numerator. Here this one rho L by 2 by 2A ಮಾಡಿ. ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 4 by R2 will be meeting you what? So ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಇದು? It will multiply this and this. So you will get here 4. So R2 is equal to 4 by 4. You will get what? 1 ohm. Okay, so like this ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. You will get what? 4 ohm here. Now moving to the next 1 ohm here. Then convex mirror. So this is only 2 sums I will solve from this. So I'll not take much time. So ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿರರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿ ನಾ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ small amount. See, I have added the QR code here. Better send in the QR code so that I can get to know. A small contribution from your side will be helpful for us to uplift the channel, because so much investment. You can see the room is echoing because we need to again update, screen update ಮಾಡಬೇಕು. So small the donation, even a small bit of help will be appreciable. Okay, so further somebody Takuji has said, I'll just read what message he has given with a contribution. Thank you so much Takuji, heartfelt thank you. Father and God of Karnataka State Board, Deepak sir, love you from Karkala, Udupi. Outstanding teaching, support classes till 11. Wonderful sir, keep growing 100k. Thank you so much Takuji for such a good compliment and a contribution from your side. Definitely the motivation what you people give, I'll just keep that words and make sure that I can come up with more such classes, okay, for 10th standard. Thank you so much Thakuji. Now coming to the next set of question. A convex mirror that has radius of curvature 4 meter is used in bus. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, a convex mirror ಐತಿ. Okay, so you know convex is what? A
positive mirror, in that you know u is object distance, v is image distance, and f is focal length. This is negative, and this is sorry, these two are positive. Now you see here radius of curvature. So they have given what? R is equal to 4 meter. You know f is equal to what? R upon 2. So you know f is equal to r by 2, 4 by 2 is f, 2 ones are 2 twos are. So focal length is what? 2 meter. So you will get f is equal to 2 meter. If the bus is located, bus andre enri object 10 meter, so object distance is always negative, so you know u is always negative. Then find image distance you should find, and also you should find the size, nature and magnification you should solve. So hang ಮಾಡ್ತೀರಿ, since it is mirror formula ಹಾಕಬೇಕು. What is mirror formula? So mirror formula ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. So v ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ, we need to find plus 1 upon minus 10, 1 upon plus 2. Okay, see 1 upon v, this plus into minus will become minus, so half bantu. So what will you do? You transfer this here. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳಿ? 1 upon v is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 10. So what is the next one? So 1 upon v is equal to 2 5s are 10, 10 ones are 10, 5 plus 1 upon 20. Sorry, 10 only will come. So 1 upon v is equal to 6 by 10. So v, always reciprocal is the answer, 10 upon 6. So how much it will be? 2 3s are 2 5s are 5 by 3 meter. So I got 5 by 3. So 3 ones are 3. So 3 6 are 18. So 1.666 meter you will get. Okay, that is the v. Yaar bantu nodri idu 1.66 meter. 3 by 5. Very good. You will get what? 5 by 3 as the answer. Okay, ellargu same banta. Nanige illi answer alli helbeku 6 by 10. So you will get 1.6666 meter. So v you will get 1.66 meter or 5 by 3 meter. Now you should find magnification. Magnification is minus v by u. So m is minus v ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳಿ? So I'll write here magnification is minus v upon u. Magnification v is how much? 5 by 3. I'll write it in 0.5 by 3. u ಎಷ್ಟೈತಿ? minus 10. So by 1 write minus into minus, you will get what? Plus. So ಇಲ್ಲಿ plus ಬಂತು 5 by 3 into 1 by 10. 5 ones are 5 twos are 10. So 1 upon 6. So 0 point. So ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದು? 6 ones are 6, 6 are 36, 0.16. You know m is less than 1. So m is less than 1 means what? It is diminished. It is diminished. And m is what? Positive. So it is virtual and erect. Virtual and erect. Position, it is 5 by 3 meter from mirror. It is 5 by 3 meter from mirror ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. I hope you got this how to solve. I know little bit it is yes 0.16 you got. ಇದು ಬರ್ದು ಏನೈತಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚೆಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಏನೈತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, a concave lens of focal length (15 centimeter)
15 centimeter, forms an image 10 centimeter from lens. How far is object placed from the lens? Okay, very important. How far is object placed from the lens? So ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 10 minutes. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇದಾತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ 1 mark 2 mark ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಯರ್? ಸುಷ್ಮಾ, ಹೂ ಈಸ್ ಸುಷ್ಮಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎಸ್ ಸುಷ್ಮಾ. Abhay, who is Sushma, he is asking. So, yes dear. Yes, fast agi nanu ille ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. See here, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. Okay, from the lens. So what answer will you get? Yargara banta. We should do lunch. Okay dear. 2:35 I too. After this I will give 10 minutes lunch. Time 15 minutes. Again I will start. Okay, 1 mark, 2 mark, 3 mark questions ella ಮಾಡಬೇಕು. No, -6 is wrong. 44 is wrong dear. See here, concave lens ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ lens is given. You should use what? Lens formula. And you know it is concave. Concave is what? Negative lens. UVF. Okay, UVF ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 15. ಇಟ್ ಈಸ್ 15. ದೆನ್ ಇಮೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ 10. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ -10. Then you should find u. You know formula. What is lens formula? Lens formula is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon -10 minus 1 upon u is equal to 1 upon -15. So next ಏನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ just write this negative sign upward. 1 upon -10 minus 1 upon 10 minus 1 upon equal to -1 upon 15. So this 1 upon u you take and this one you take here. 1 upon plus 1 upon 15 minus 1 upon 10 is 1 upon u. So 59 30. LCM is 30. 59 10. 15 2s are 30. 10 3s are 30. 2 minus 3 is 30. So 1 upon u minus 1 upon 30 is 1 upon u. So you will get idille tagori. So minus 30 is equal to u. So u is minus 30 meter. Yarg object distance minus 30 bandidiyalla, that is the right one. Nandish, very good dear. Govind, yes, excellent. So I hope you people are connecting. Excellent dear. So I'll just take what 10 minutes break. It's already been 1 hour I'm taking classes. So I hope ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತು. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ ಬೇಡ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಶಾಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್? So live classes will be there up to night dear, don't worry. So night will keep live. Yes Priyanka, definitely after 6:37 linda continue night ತರ ಏನೈತಿ. Chemistry I will begin today because biology ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಸಾಕು. Okay, so yes, tell me dear, I will share the break time. Continue ಎಲ್ಲ 50-50 ಪ್ರಜ್ವಲ, then break continue. See 2:30 ಆಗಿದೆ.
So I will come again at 3 p.m. I will continue up to 4. Okay, ನಿಮಗೂ ಆರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಿ, so that you will get what some relief, because 1 hour it is continue ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗ್ತೈತಿ. I will meet at 3 p.m. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark questions I will be discussing. So till then everyone what take care, have a good learning. Yes, break it is. So ಎಲ್ಲರೂ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರಿ. ನಾ ಏನು ಇದ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ 4 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಚೇತನ್, ಆರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಧೀರಜ್, ಈಶ್ನಾಥ್, ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ರೀ, ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ hello everyone, I hope everyone are back. Okay, so let us move on to what discussion. See, somebody is asking, sir, what is that QR code is for? See, that QR code I have attached so that many people are doing donations on this ಎಲ್ಲೇ donations ಮಾಡಾತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, they are giving donations on the YouTube, and YouTube will take on more than 40% as a commission. ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, the students are getting benefited, and if you want to contribute a small thing, let it be any amount, it is manasla ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, that will be a very good thing for me in return. So for that purpose I have added QR code and UPI ID so that you people can go through that. So you can see here I have added that my own UPI, and you can see even a small bit of help will be appreciable. Okay, so let it be a small thing. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾರ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. I don't know that whether yes, I hope my voice is audible. Yes dear, I am from Hubballi Vidyashri. Okay, so King is back. Yes dear, so I am back now. Ellaru enaiti fast agi chalu madona. So not wasting much time, let us begin with what discussion of most important 1 mark, 2 mark, 3 mark questions ella nodona. And when it comes to physics, ellargu gottu laws are most important. Ellaru laws annu kalibeku, nalibeku. So fast agi enaiti ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Yes dear, PDF at the end of the session I will put. Neha Pawar is there. Hi Neha. And yes, thank you so much for a great response that I hope you people will yes are online. Okay, so let us move on to what we will move. Sir, don't know Kannada, so chat in English. Okay dear, I am speaking in English also and subsequently in Kannada. See, all these are 1 mark questions. State Ohm's law. ಓಮ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು, ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Ohm's law. And you know what is Joule's law of heating? Second one, Joule's law of heating says that H is equal to I square RT. That means the heat produced in the resistor is directly proportional to square of current for given resistance. Heat produced is directly proportional to the resistance for a given current, and heat produced is directly proportional to time for which the current flows through the resistor. Therefore H is equal to I square RT is bardra saku. These two are most important. Ellarna ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ laws you cannot write own, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ತಂಗ ಬರೀಬೇಕು. Then the state the laws of reflection. You know the angle of incidence is always equal to angle of reflection. The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. That is what laws of reflection. Then laws of refraction ನೋಡಿ
ನೋಡಿ, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in same plane. And second one we call it as what? Snell's law. You know what is Snell's law? The sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a given pair of BDI and for a given color is always constant. That one we call it as what? Snell's law ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, second law of reflection we call it as Snell's law. It says that sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media and a given color. I hope Sanu, yes dear, Night Devil, Santosh, Ramcharan, you people are connecting. Yes, so fast agi nodi. Yes, so let us move on to the next question. I will be bit fast because already it's ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದು 3 o'clock ಆಗಿದೆ. So before 3:30 I will try to finish in 10-15 minutes. So ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ನೋಡಿ, explain right hand thumb rule. Yesterday only I have discussed right hand thumb rule. If you hold a conductor, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ conductor ಐತಿ, ನನ್ನ ಕೈದಾಗ wire ಐತಿ. If you hold such that the thumb indicates the direction of current, then the wrapped finger indicates direction of what? Magnetic field. Related to one question from this will come for sure. See, hold a current carrying state conductor in the right hand such that the thumb points, this thumb points towards the direction of current and the wrapped finger indicates the direction of magnetic field line. And you know that the Fleming's left hand rule. So what is the Fleming's left hand rule? So father is head of the family, so thumb indicates father, then the forefinger indicates mother, and C for children. See, stretch the thumb, the forefinger and middle finger of the left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the forefinger indicates father, mother, M for mother, M for magnetic field, then the middle finger indicates what? C for children, C for current, then the thumb indicates direction of force or direction of motion. ಇಲ್ಲಿ motion ಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ force ಏನೈತಿ ಬರಿಬೇಕು. Okay, I hope you people are connecting. Yes, Suresh, Thanu, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, yes dear Amrita, Chetan, yes Vignesh. Then what are SI units? 1 mark again. Electric current ampere, charge coulomb, potential difference volt, resistance ohm, resistivity ohm meter, power watt, or commercial unit of power is kilowatt hour, or unit power of lens is diopter. Okay, all this you should know. Then all 1 mark important questions now. So you should know what is ammeter and how it is connected in the circuit. This question has come in March 2022. See, ammeter is a device which measures the current in the circuit. It is always connected in series with the circuit. Similarly, March 2022 alli bandanta prashne, what is voltmeter and how it is connected in the circuit? Voltmeter is a device used to measure potential difference, and the voltmeter is always connected in parallel with the circuit. Then what is resistance? It is a property of a conductor to resist the flow of charges through it. Andra resist ಮಾಡ್ತೈತಿ, stop ಮಾಡ್ತೈತಿ, charges flow ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay. Yes, then what is variable resistance? A component used to control, regulate the current without changing the voltage source is called as what? Variable resistance. Andre voltage change madangilla. Only what will change here is you can find the current will change here. Then write the function of fuse. Ellargu gottaiti fuse enen work ಮಾಡ್ತೈತಿ. See, it protects the circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current, and it breaks the circuit so that the all other electrical appliances will be safeguarded. Yes dear, I hope you people are connecting. Yes Akshay, tell me. Then write the factors on which resistance of a conductor depends. March 2023 alli bandide and June 2022 alla bandanta prashne idu. See, to the factors on which the resistance of a conductor depends. First one is it depends upon length of conductor. Second, it depends upon area of cross section of conductor. Third, it depends upon the nature of material of conductor. Last one, temperature. You know, if the length increases, resistance increases, area increases, resistance decreases. Silver is the best conductor, and more the temperature, more the resistance, and the temperature is directly proportional to resistance in this case. Then advantages. See, connecting electrical appliances in parallel is advantageous over connecting them in series in a circuit. Justify. March 2022 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. In parallel circuit, when one component fails,
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ divides the current through the electrical gadgets and it offers low resistance. Then in June 2022 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, a domestic electric circuit electrical appliances are not connected in series. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಏನೈತ್ರಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್? ಇನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ when one component fails the other component is also broken, then it has offers high resistance. Series ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, it offers what? High resistance here. Then why are alloys like nichrome used in electrical heating device? So similarly June 2022 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. As I said, nichrome ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, it is an alloy and you know that alloys do not oxidize, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬರ್ನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ readily at high temperature, and this nichrome has high boiling, high melting point. ಇದೇನೈತಿ ಹೇಳಿ ಜಲ್ದಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So for that purpose we use what here? Alloys are used here. Okay, CA aspirant, thank you so much dear, love you too. Then ನಂದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಜೆನ್ಯೂನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದ ನಂಬರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್? ರೈಟ್ 3 formulas used to find it. You know that the rate at which the electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit is called electric power. You know all the 3 formulas had been asked in exam. You ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, 3 formula, and you should have by hearted that. What is the 3 formulas used to find? So can you tell me which are the 3 formulas here? P is equal to V into I, P is equal to I square R, and P is equal to V square by R are the 3 set of formulas. Then why does the compass needle deflect when brought near a bar magnet? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವೈ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎದಾಗ ಆಗತ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್, ದ ನೀಡಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಲಂಚ್? ನೋ ಡಿಯರ್. ಸೊ ರಂಜಾನ್, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ Eid everyone. So today is a Ramzan. I didn't had lunch, so after finishing this session I will be coming with up. Then write the characteristics of magnetic field lines, or list the properties of magnetic field lines. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ magnetic field lines arise from north pole and end at south pole outside the magnet, and inside the magnet they start from south pole and they end at north pole. This one everyone knows. And magnetic field lines are closed curves. Magnetic field is stronger where the field lines are crowded. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. Then field lines never ever intersect each other. Then why don't two magnetic field lines intersect each other? You know that magnets cannot show two same direction at once. So it is not possible to show two direction at once, therefore they do not intersect each other. Very important is what? One experiment 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಇದಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಅ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು
ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇಂಥ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಇಟ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ನಿಯರ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ನೀಡಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ದಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪೇಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ದಾಗ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಈಗ it directs towards what? The south. Mark it with a point. In this way proceed step by step till you reach the south pole of the magnet. Join the points marked on the paper by a small curve. This curve represents magnetic field line. Our magnetic field line is curve maadbidtiti. Okay, then explain an experiment to state a current carrying conductor experiences mechanical force when that conductor is placed in a magnetic field. Again 3 mark fixed question. Idu bhaya todibeku. So idu with figure you draw ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ರಾಡನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ what? Aluminum rod, and positive negative you should show the direction. So how the current will flow here. Okay, so like this you should draw. Stand ella ಮಾಡಬೇಕು. This is north and this is south pole of the magnet. See, take a small metal rod. One metal rod ತಗೋಬೇಕು. AB is a metal rod. Suspend it with the stand with the help of 2 connecting wires. ಎರಡು connecting wire ಮತ್ತು stand ಇಡಬೇಕು. Put the rod in between horseshoe magnet. ಈ horseshoe magnet middle ದಾಗ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಡಬೇಕು. In such a way that rod remains in between the 2 poles. ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. Pass the current in the rod. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ. Pass the current. The rod displaces. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? According to the Fleming's left hand rule, it will move inside. Okay, it will move what? Inside. The force will act inside it. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Reverse the direction of current flowing through the rod. The rod displaces in opposite direction. ಕರೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೈ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸಿ, ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಯಿತು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಕರ್ಸ್, ಏನಾರ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ in electrical appliances keep their potential difference same so that that of earth and user may not get severe electric shock or severe electric shock ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Then you can see what is solenoid. Write the properties of magnetic field lines in solenoid. You know that a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. Fixed question, 1 markige exam ಅಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲರೂ you will write for sure. Okay, then the magnetic field is very strong and uniform inside the magnet. What are the 2 methods of increasing the magnetic field inside a solenoid? Again 2 mark question. Solenoid ಒಳಗೆ magnetic field ಹ್ಯಾಂಗ್ increase ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1, increasing number of turns of the coil by increasing number of turns of the coil or by increasing what? Current. 1 current increase ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ number of turns increase ಮಾಡಿ magnetic field ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Yes, Samarth, Chetan, yeah, I hope you people are connecting. Then how solenoid be converted into? ಈ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವೈರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಯನ್. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಇಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಯನ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside
inside the solenoid. Such a magnet we call it as electromagnet. Again, 1 mark question, what is pole of mirror? See, the center of reflecting surface of mirror is called pole of mirror. What is radius of curvature? The distance between center of curvature to the pole of the mirror. So principal focus, you know, the point on principal axis at which the rays after reflection actually meet, we call it as principal focus. And the ಎಲ್ಲ rays reflect ಆಗಿ focus ಆಗ್ತಾ ಒಂದ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತಾವು. Then what is focal length? The distance between center of mirror and the principal focus is called focal length. Very important is aperture. See, the diameter of reflecting surface of spherical mirror is called aperture. If the focal length of spherical mirror is 15 centimeter, find the radius. You know radius is equal to 2f. 2 into 15 will give you 30 centimeter. Then the radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? You know focal length is how much? F by 2. So half of 20 is 10 centimeter. Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? You know that it enables a driver to see traffic behind him or to facilitate safe driving, and you know that it will give a wider field view. See, they have a wider field of view as they are curved outward. Therefore, convex mirror enable the driver to view such much area. Then note, a negative sign in the value of magnification indicates that the image is real and inverted. Positive sign in magnification indicates that image is virtual and erect. Then what is refractive index? Already I said refractive index under ಏನು ಹೇಳಿ? It is a ratio of speed of light in air to the speed of light in medium. So refractive index ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? N is equal to, so you should write how? N is equal to C by V, refractive index in air divided by refractive index in medium. The refractive index of water is 1.33. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ what is refractive index of water? 1.32. What does it mean? This means that the ratio of speed of light in air and the speed of light in water is equal to how much? 1.33. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 1.33 ಐತಿ. That means it is less. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು 1.33. ಏರ್ದು 1 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ 0.33 ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. It is bending more ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, then you know that what are convex lenses? You know convex lenses are converging lens, whereas concave lenses are diverging lens. Then what is power of lens? The power of lens is defined as the reciprocal of focal length. So this is how you should know here. What is power of lens here? Power of lens is defined as reciprocal of focal length. Then what is power of accommodation? You know the ability of a eye lens to adjust. Andre thick thin lens thick ಆಗ್ತೈತಿ thin ಆಗ್ತೈತಿ thick ಆಗ್ತೈತಿ thin ಆಗ್ತೈತಿ thick thin. So that is we call it as what? Power of lens. See, the ability of a eye lens to adjust its focal length accordingly as distances, we call it as power of accommodation. Yes, I hope Mangaluru, Arpita, Sanu, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ. ಶ್ರವಣ, ಮನೋಜ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌ ಡಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಕೊಮಿಡೇಟ್ ಟು ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿ ವೆನ್ ದ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್, ಸೊ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ದೂರದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ವೆನ್ ದ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್. ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಮಯೋಪಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ. ಮಯೋಪಿಯಾ ಫಿಗರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಿಗರು ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ರೈಟ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. See, a person can see nearby objects clearly but cannot see distance object distinctly. Reason is excessive curvature of eye lens, elongation of eyeball, and this defect can be corrected using concave lens. Then hypermetropia ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ದೂರದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಸಮೀಪ ಯಾರು ಕುಂತಾರ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸಿ, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟಂಟ್, ದೂರದ್ದು ಏನೈತಿ clearly but cannot see nearby object distinctly. The focal length of eye lens is too long. The eyeball has become too small. This defect is corrected by using convex lens. Then last one is what is presbyopia, or right, its causes and remedies. See, the power of accommodation of eye usually decreases with aging. So the main reason is diminishing flexibility of eye lens, gradually weakening of ciliary muscles.
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್ the presbyopia ಆಗ್ತೈತಿ. It can be corrected by using both concave and convex lens, or you can use a combination of both. We call it as bifocal lens ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That one you should use here. ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, okay, I am watching to your comments dear. Then what is cataract? What is a near point and the far point of human eye with normal vision? See, the crystalline lens of a people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called what? Cataract. The near point is 25 and the far point is how much? Infinity ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Then what is dispersion of light? The splitting of light into its component colors. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನೈತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ 7 ಕಲರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೇಮ್ ದ ಕಲರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಯು ನೋ ರೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್. ಅದು ಏನೈತೆ ಭಾಳ ಮಂಡ್ ಐತೆ ಅದು ರೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೈತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್. ವೈಲೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್. Then why do stars twinkle? Very important. Starlight gets reflected in the atmosphere. This changes the apparent position of the stars. Path of light rays coming from the star is too far. Point size apparent position keeps changing continuously, therefore they blink. Then why don't the planets twinkle? You know that planets are much closer to the earth and are thus seen as extended sources. You know that planets are much closer to the to the earth, due to which they do not shine in this case. Okay, I hope you people are connecting. Then explain the formation of rainbow. Already in detail we have explained this. The water droplets refract and disperse the sunlight, then they reflect internally, finally refract it again while coming out of water droplet. Due to dispersion of light, in this manner rainbow is formed. This is a short. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Somebody has done some small contribution. Thank you so much. I can see damn lazy. Thank you so much dear. Definitely dear, PDF I will share at the end of this session. Okay, I request others also, those who are watching, can make the small contribution so that we can uplift our channel, and I can come up with more such live session. You can see the UPI ID and the QR code is just mentioned on the screen. That will help the small channels like this to grow. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ at least one support ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನೈತಿ, we teachers will, the respect towards the teachers will be increased. Okay, thank you so much for such a contribution. Damn lazy, but damn lazy is more active since yesterday I am watching. So thank you so much. Color of the sky blue. When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scattered blue color more strongly than red. Therefore the sky appears what? Blue in color. Very important question. Sky ಎದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸ್ಕೈ ಎದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, because you know that the blue color is having less wavelength when compared to red, so ಅದು scattered ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ because of Tyndall effect. Then danger signals are red in color. Why? Because you know that the red is having high wavelength and they are least scattered by fog or smoke. Scattered ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ spread ಏನೈತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So like this you should able and capable to see here. Then why does sky appear dark instead of blue to an astronaut? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಈಗ ಮುಂದಾಗ ಹೋಗಿರಿ, ಸ್ಕೈ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. See, due to the absence of molecules, dust particles or atmosphere in the air, the scattering of light does not take place in the sky, in the ಏನು ಹೇಳ್ರಿ for thus in the space. Sky appears dark in the absence of scattering. Now coming to 3 mark diagram. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಯುವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವು. ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಶಾಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಡಿಯರ್? ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ expenditure is a defense expenditure dear. I have just mentioned it in the comment section in the same video. Okay, no scattering. Yes, you want me to teach this ray diagrams or you know? Tell me dear. Okay. Yes, hi dear Rohini, Manoj. Yes. Yes dear, if you do super chat
what will happen is the YouTube will take commission. You can just go and Google it out. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, for that purpose I have come up with, let it be a small contribution. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, I should not ask, but what is the point here is in order to maintain all the resources ಆಯಿತು, this ಆಯಿತು, and most of you are eager to donate. So for that purpose I am asking what donation. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇವನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, later I will tell this how to draw, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ when the object is at 2f1, so the image will be formed at 2f2 only. So all these ray diagrams I will tell in detail. ಎಲ್ಲ ಏನೈತಿ later convex lens ಆಯಿತು, concave lens ಆಯಿತು, all the ray diagram, mirror ಆಯಿತು. So you should know total 12 ray diagrams are there. Then registers in series practice ಮಾಡಿ, registers in parallel practice ಮಾಡಿ. This one, the magnetic field around a state conducting wire, this question has come for 2 marks in LAD state level preparatory. Remember this. Okay, so ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, this question is also very important. Newton's law it is, or it is also called as what, recombination of spectrum of white light. So Newton's law ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. Then I will be you and in these 2 questions for 1 mark will come half marks. Cell ಐತಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಐತಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್, ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, wire joint, wire passing without cross, then bulb. Okay, then you can see register, then you can see here rheostat or variable resistance, ammeter and voltmeter. Okay, so with this what I will finish. The ray diagrams ಇನ್ನೂ ಅದಾವು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ray diagrams I will come up in the next session because it's already 3:30. So around 5:30 again I will come with the new part, we call it as chemistry. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ತನ ಅಂದ್ರೆ I will begin with chemistry. So full chemistry I need to finish. Then by morning I will finish biology. Then biology ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ I will come up with short questions. ಎಲ್ಲ MCQ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದ PDF dear. Yes, so with this I will just finish my discussion. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. If you want to help the small creators like this, you can donate. A small donation is also appreciable. So with this I just yes, so Likki XD has given small contribution. Thank you so much Likki. Thanks for your unforgettable contribution. Keep motivated and continue teaching like this. Thank you so much Likki XD for supporting to the small creators like this. Very happy. See, when you respect teachers and when you donate small thing, that will add value to our channels. Not only that, to personally we get motivated to come up with more such live session. But na kai bidangilla, innu chemistry ಐತಿ, biology ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ನಾ ಅಂದಿದ್ದು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಬರ್ತಾವು. Okay, so with this I just finished my discussion. So ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ, we will just yes, ray diagrams in the next session I will do dear. So because already it is 3:30, I'll make sure that fast agi ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you so much everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And the level of support I am getting each day is very immense. Thank you so much. ನೀವು ಹಿಂಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಐತಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಓದ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1.5x ಅಥವಾ 2x ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೈತಿ ಸುಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ, ನೀವು ಓದಿ ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೈತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೈತಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್.